Hello everyone, welcome to another video on Java. Many of our subscribers Java collection framework మీద వీడియో చేయమని ఇప్పటికే చాలాసార్లు అడిగారు. Finally the wait is over. Today we are going to learn about Java collection framework. This collection framework is built using some interfaces, classes and some algorithms. వీటిని యూజ్ చేసి ఒక collection framework క్రియేట్ చేశారు. This is nothing but a standardized architecture. దీంతోటి we can handle and manipulate a group of objects. ఈ హ్యాండ్లింగ్ అండ్ మ్యానిపులేటింగ్ అనేది డిఫరెంట్ వేస్లో చేయొచ్చు. సో ఒక్కొక్క స్పెసిఫిక్ కేస్కి వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ కలెక్షన్స్. సో ఇవాళ మనం ఆ కలెక్షన్స్ని ఒక్కొక్కటిగా డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం. వైల్ వీ స్టార్ట్ అవర్ డిస్కషన్, ఇవన్నిట్లో మొదటిగా మాట్లాడుకోవాల్సింది కలెక్షన్ ఇంటర్ఫేస్ గురించి. మనం చూసే ప్రతి కలెక్షన్ ఇట్ కెన్ బి ఏ ఇంటర్ఫేస్ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి ఏ క్లాస్. సో లెట్ స్టార్ట్ విత్ కలెక్షన్ ఇంటర్ఫేస్. ఇవాళ మనం చూడబోయే ఇంటర్ఫేసెస్ అండ్ క్లాసెస్ ఆల్రెడీ జావాలో రాయబడి ఉన్నాయి. వాటిని జస్ట్ మనం యూజ్ చేసుకుంటాం అంతే. సో ఇవాళ మన మెయిన్ ఫోకస్ వచ్చేసి జావాలో ప్యాకేజ్ అయ్యి ఉన్న కలెక్షన్స్ ఎలా రాశారో వాటి స్ట్రక్చర్ ఏంటో నేర్చుకోవడం. సో అందులో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ కలెక్షన్ ఇంటర్ఫేస్. దిస్ ఇస్ ద రూట్ ఇంటర్ఫేస్ ఫర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కలెక్షన్స్. దిస్ లిస్ట్ ఆఫ్ కలెక్షన్స్ కెన్ ఇంక్లూడ్ ఈదర్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఆర్ క్లాసెస్. జనరల్గా మనకి ఇంటర్ఫేస్లో అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. సో ఈ కలెక్షన్ ఇంటర్ఫేస్లో ఏమేమి అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉండొచ్చు? ఆల్ ద జనరల్ పర్పస్ మెథడ్స్ లైక్ యాడింగ్, రిమూవింగ్, ఇటరేటింగ్ ఓవర్ ద కలెక్షన్, ఇలాంటి మెథడ్స్ అన్ని కలెక్షన్ ఇంటర్ఫేస్లో రాయబడి ఉన్నాయి. ఈ కలెక్షన్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఒక రూట్ ఇంటర్ఫేస్. సో ఈ రూట్ ఇంటర్ఫేస్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుని ఇంకొన్ని ఇంటర్ఫేసెస్ ఉన్నాయి. ఆ ఇంటర్ఫేసెస్ ఏంటి? దీస్ ఆర్ ఆల్ దోస్ ఇంటర్ఫేసెస్. లిస్ట్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్ఫేస్, సెట్, క్యూ, మ్యాప్, దీస్ ఆర్ 4 డిఫరెంట్ ఇంటర్ఫేసెస్. లిస్ట్ ఇంటర్ఫేస్ వచ్చేసి ఇట్స్ అన్ ఆర్డర్డ్ కలెక్షన్. ఆర్డర్డ్ అంటే దే హ్యావ్ ఎ సీక్వెన్స్, బట్ ద క్యాచ్ హియర్ ఇస్ లిస్ట్ కెన్ అలౌ డూప్లికేట్స్. అదే సెట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అ కలెక్షన్ విత్ నో డూప్లికేట్స్. దాట్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సెట్ అండ్ లిస్ట్. సెట్లో డూప్లికేట్స్ ఉండవు, లిస్ట్లో డూప్లికేట్స్ ఉంటాయి. సెట్లో మీరు డూప్లికేట్ నెంబర్స్ని యాడ్ చేసినా డిస్టింక్ట్ ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే స్టోర్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ క్యూ. దిస్ ఇస్ అ కలెక్షన్ డిజైన్ ఫర్ హోల్డింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఫీఫో. ఫీఫో అంటే మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం, ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. మనం క్యూ వాడాలనుకున్న ప్రతిసారి క్యూని స్క్రాచ్ నుంచి రాసుకోకుండా జావా మనకి క్యూని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్. సో దట్ వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ యూజ్ దిస్ ఇన్ అవర్ కోడ్ విచ్ బిహేవ్స్ లైక్ క్యూ అండ్ ఫాలోస్ ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ ఆర్డర్. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఇస్ మ్యాప్. మ్యాప్ గురించి మీకు తెలిసిందే, ఇట్ హోల్డ్స్ కీ వాల్యూ పేర్స్ అండ్ ద కీస్ విల్ బి యూనిక్. నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఈ లిస్ట్, సెట్, క్యూ అండ్ మ్యాప్ ఆల్ దీస్ ఆర్ ఇంటర్ఫేసెస్. సో ఒక ఇంటర్ఫేస్ని డిఫరెంట్ కాంక్రీట్ క్లాసెస్ ఎలా అయితే ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చో ఈ ఇంటర్ఫేసెస్ని కూడా డిఫరెంట్ కాంక్రీట్ క్లాసెస్ ఇంప్లిమెంట్ చేశాయి. లిస్ట్ని కొన్ని కాంక్రీట్ క్లాసెస్ ఇంప్లిమెంట్ చేశాయి, సెట్ని కొన్ని కాంక్రీట్ క్లాసెస్ ఇంప్లిమెంట్ చేశాయి. అండ్ దోస్ విల్ బి క్లాసెస్. కాసేపట్లో ఈ కాంక్రీట్ క్లాసెస్ విచ్ ఇంప్లిమెంట్స్ దీస్ ఇంటర్ఫేసెస్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం. అండ్ మనం జావా కోడ్ రాసేటప్పుడు విల్ బి ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజింగ్ దీస్ కాంక్రీట్ క్లాసెస్. సో దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమైంది ఏంటి? వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఆఫ్ లిస్ట్, వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఆఫ్ సెట్, డిఫరెంట్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఆఫ్ క్యూ అండ్ మ్యాప్. మన రూట్ ఇంటర్ఫేస్ వచ్చి కలెక్షన్ ఇంటర్ఫేస్. దీన్ని డిఫరెంట్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటాయి. ఎక్స్టెండ్స్ లైక్ లిస్ట్, సెట్ అండ్ క్యూ. ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎక్సెప్షన్ ఉంది. మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకున్న మ్యాప్ does not extend this root interface collection, but this map is still the part of our collection framework. మనం వాళ్ళ వీడియోలో మాట్లాడుకుంటున్న కలెక్షన్ ఫ్రేమ్వర్క్లో ఈ కలెక్షన్ ఇంటర్ఫేస్ మాత్రమే లేదు. దెర్ ఆర్ మెనీ అదర్ థింగ్స్. సో మన మ్యాప్ ఇంటర్ఫేస్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ డజంట్ ఎక్స్టెండ్ దిస్ కలెక్షన్ ఇంటర్ఫేస్, ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ద పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ కలెక్షన్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడుకున్నట్టు దీస్ ఆర్ ఆల్సో స్టిల్ ఇంటర్ఫేసెస్. వీటిని కాంక్రీట్ క్లాసెస్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే తప్ప ఈ ఇంటర్ఫేసెస్కి యూజ్ ఉండదు. So now let's go ahead and learn the actual implementations of these different interfaces. Let's start with list interface. List interface ni implement chese rendu commonly used concrete classes are array list and linked list. Ikkada meeku పేర్లో కూడా లిస్ట్ ఉంది. I think most of you might already know what is an array list and what is a linked list. Quickly let's go through them. Array list is a dynamic array for frequent read operations and rare modifications. ఎప్పుడైతే మన రైట్స్ చాలా రేర్గా ఉంటాయో అండ్ రీడ్స్ ఆర్ వెరీ ఫ్రీక్వెంట్, ఇన్ దోస్ కేసెస్ విల్ బి యూజింగ్ అరే లిస్ట్. మనం ఇవాళ డిస్కస్ చేసుకున్న ప్రతి కాంక్రీట్ క్లాస్కి ఏ యూజ్ కేసులో ఏ కలెక్షన్ యూజ్ చేయాలనేది కూడా డిస్కస్ చేసుకుంటాం. అరే లిస్ట్ కలెక్షన్ వచ్చేసి ఇట్ షుడ్ బి యూజ్డ్ వెన్ ఆర్ రైట్స్ ఆర్ రేర్ అండ్ రీడ్స్ ఆర్ వెరీ ఫ్రీక్వెంట్. బికాస్ ఇన్ అన్ అరే లిస్ట్ ద మోడిఫికేషన్స్ ఆర్ వెరీ స్లో. ఎందుకంటే జావాలో వెన్ ఎవర్ యూ డిక్లేర్ అన్ అరే లిస్ట్ మీరు దానికి సైజ్ ఇవ్వరు, అదొక ఆర్బిటరీ సైజ్ తోటి ఇనిషియలైజ్ అవుతుంది. And then you keep on adding elements to the array list. దాని సైజ్ పెరిగే కొద్దీ ఆ అరే రీసైజ్ అవుతుంది. Because of this operation in array list we have slow modifications. Next collection which implements this list interface is
లింక్డ్ లిస్ట్. లింక్డ్ లిస్ట్ అంటే ఏంటో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. డిఎస్ఏలో వీ హ్యావ్ ఎ ప్లేలిస్ట్ డెడికేటెడ్ ఫర్ లింక్ లిస్ట్. అందులో లింక్ లిస్ట్ అంటే ఏంటనేది చాలా డీటెయిల్గా మాట్లాడుకున్నాం. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ లింక్ లిస్ట్ ఆర్ నాట్ క్లియర్ ఆన్ వాట్ ఈస్ లింక్ లిస్ట్, వెళ్ళి ఫస్ట్ ఆ ప్లేలిస్ట్ చూడండి. ఇవాటి వీడియోలో మన ఫోకస్ వచ్చేసి మనం ఆల్రెడీ డిఎస్ఏ ప్లేలిస్ట్లో మాట్లాడుకున్న అరేస్ అండ్ లింక్ లిస్ట్ లాంటివి జావాలో ఎలా యూజ్ చేస్తాం అండ్ ఈ కలెక్షన్స్ని ఎలాంటి యూజ్ కేసెస్లో వాడతాం అనేది మన పాయింట్ ఆఫ్ ఫోకస్. సో లింక్ లిస్ట్ని ఎప్పుడు వాడతాం? వెన్ వీ హ్యావ్ ఫ్రీక్వెంట్ అడిషన్స్ ఆర్ డిలీషన్స్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆర్ మిడిల్ ఆఫ్ ద లింక్ లిస్ట్, దెన్ వీ విల్ బీ యూజింగ్ లింక్ లిస్ట్. నేను కండక్ట్ చేసిన డిఎస్ఏ లైవ్లో వీ పిక్డ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ ఆన్ LRU క్యాష్. అందులో ఐ హ్యావ్ యూజ్డ్ లింక్ లిస్ట్ బికాస్ ఇన్ దట్ ప్రాబ్లమ్ మై యూజ్ కేస్ వాస్ టు యాడ్ ఎ నోడ్ at the beginning of the linked list. So in a linked list, if you want to add or delete, you can do this efficiently with constant type complexity. So these two are the most commonly used implementations of list interface. Now let's go to set interface. Set interface lo we have hash set, linked hash set and tree set. Hash set lo we can store unique elements without the order. List ki set ki difference enti? List lo elements will be ordered but duplicates will be allowed. Set lo elements will not be ordered but there will be no duplicates. So obviously because hash set is implementing set interface, ఇందులో కూడా విల్ హ్యావ్ యూనిక్ ఐటమ్స్, అంటే దెర్ విల్ బి నో డూప్లికేట్స్ బట్ వితౌట్ ఆర్డర్. సో ఈ హ్యాష్ సెట్ ఎలాంటి యూజ్ కేసెస్లో వాడతాం? కన్సిడర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ యూనిక్ లిస్ట్ ఆఫ్ యూజర్స్, దెన్ ఐ కెన్ హ్యాపీలీ యూజ్ హ్యాష్ సెట్. దీనివల్ల హ్యాష్ సెట్లో అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? విల్ హ్యావ్ ఫాస్ట్ యాక్సెస్ అండ్ దెర్ విల్ బి నో డూప్లికేట్స్. నెక్స్ట్ కమ్స్ లింక్డ్ హ్యాష్ సెట్. ఇందులో మనం ఎలిమెంట్స్ని యాడ్ చేసేటప్పుడు ద ఇన్సర్షన్ ఆర్డర్ విల్ బి మెయింటైన్డ్. Consider I have 3 numbers 2, 3, 1 and I want to insert these elements in my linked hash set in this order. When I place these elements in a hash set, this order will not be preserved. Other linked hash set lo this order will be preserved. So whenever I want to access my elements, first దీన్ని యాక్సెస్ చేస్తా because దీన్ని ఫస్ట్ ప్లేస్ చేస్తాను కాబట్టి, సెకండ్ దీన్ని యాక్సెస్ చేస్తా అండ్ థర్డ్ దీన్ని యాక్సెస్ చేస్తా because order of insertion is preserved. This is very important, insertion order. So whenever you have order sensitive unique IDs, you will be using linked hash set. Next comes tree set. In tree set lo you can store sorted unique items. The common thing between all these 3 implementations is you will be saving unique items in the set because all these 3 are implementing set interface. What are the differences between these 3 implementations? Hash set is exactly like set. You can store unique items without order. Linked hash set ki unna advantage enti? Insertion order will be maintained. Tree set kuna advantage enti? Whatever elements you are storing in a tree set, they will be automatically sorted. And tree set lo 2, 3, 1 ni store cheskunte, these elements will be sorted as 1, 2, 3. Once I cover all the implementations, we'll go to Intellij and see how these implementations are coded. Intellij lo while coding, I'll show you the hierarchy of these interfaces. I'll show you the relationship between different interfaces and classes. Next, let's go to map interface. Indulo kuda we have hash map, linked hash map and tree map. ఈ పేర్లు బట్టే మీకు అర్థమైపోయి ఉండాలి. హ్యాష్ మ్యాప్ is exactly like map. ఇందులో you can store key value pairs and if you want to access an element, you can do it using big O of 1 time complexity. Whenever you have key value pairs and you want your keys to be unique, you will be using hash map. This hash map will facilitate fast access and no duplicate keys. Linked hash map అంటే సేమ్ linked hash set లాగా. This will be exactly like hash map, but దీనికి ఉన్న ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? ఇన్సర్షన్ ఆర్డర్ విల్ బి మెయింటైన్డ్. నెక్స్ట్ కమ్స్ ట్రీ మ్యాప్. ఇది కూడా సేమ్ ట్రీ సెట్ లాగానే. ట్రీ మ్యాప్ ఈజ్ ఆల్సో ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ హ్యాష్ మ్యాప్, బట్ దీనికి ఉన్న ఎక్స్ట్రా అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? యువర్ కీస్ విల్ బి సార్టెడ్. వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ రేంజ్ బేస్డ్ క్వైరీస్, యూ కెన్ హ్యాపీలీ యూస్ ట్రీ మ్యాప్. And in the same way, when you want to preserve the order of insertion of your keys, you will be using linked hash. Now lastly, let's discuss the queue interface. ఇక్కడ queue మాత్రమే కాదు, we have another interface called DQ. ఈ DQ వల్ల యూజ్ ఏంటో we'll discuss when we go to Intellij. First, let's discuss the hierarchy between these. As you know, first we'll have root collection. Queue అనే interface is extending this collection. And then DQ అనే interface is extending this queue. So this is the hierarchy of queue and DQ. Now because we have two interfaces, we'll be discussing two implementations. Priority queue will be implementing the queue interface. Array DQ concrete class will be implementing the interface DQ. ఈ priority queue లో పేర్లోనే ఉంది priority. So whenever you want to process your elements based on some priority. Like for example, scheduling jobs. మనం scheduling jobs మీద couple of problems చేసాం DSA playlist లో. అలాంటి కేసెస్లో విల్ బీ యూజింగ్ ప్రయారిటీ క్యూ.
ఈ ప్రయారిటీ క్యూలో 2 వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి, మిన్ హీప్ అండ్ మ్యాక్స్ హీప్. సో జావాలో కోడ్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా మీరు ప్రయారిటీ క్యూ అని రాస్తే బై డిఫాల్ట్ ఇట్స్ మిన్ హీప్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ మ్యాక్స్ హీప్, మీరు మీ సింటాక్స్లో కొన్ని అడిషన్స్ చేయాల్సి వస్తుంది. అవి కాసేపట్లో మాట్లాడదాం. నెక్స్ట్ కమ్స్ అరే డీ క్యూ. దిస్ అరే డీ క్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అ డబల్ ఎండెడ్ క్యూ. యాజ్ వీ నో క్యూ ఫాలోస్ FIFO, ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. అంటే ఏంటి, మన దగ్గర ఒక క్యూ ఉంటుంది, ఈ క్యూలోకి ఎంటర్ అవ్వాలంటే ఇక్కడి నుంచి ఎంటర్ అవ్వాలి, ఫస్ట్ ఇన్. అదే ఎగ్జిట్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ అవుట్, ఇక్కడి నుంచి ఎగ్జిట్ అవ్వాలి. సో దీనికి ఒక ఎంట్రీ పాయింట్ ఉంది, ఒక ఎగ్జిట్ పాయింట్ ఉంది. అదే డీకి వచ్చేసి యూ కెన్ ఎంటర్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్ బోత్ ద ఎండ్స్ అండ్ యూ కెన్ ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ బోత్ ద ఎండ్స్. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాపర్టీ యూ కెన్ యూజ్ DQ as both queue and stack. So these are all the implementations of 4 different interfaces that we discussed. నేను ఇంతకుముందు ట్రీ మ్యాప్ అండ్ ట్రీ సెట్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఐ ఆల్సో వాంటెడ్ టు డిస్కస్ నావిగబుల్ మ్యాప్ అండ్ నావిగబుల్ సెట్. ఈ నావిగబుల్ కలెక్షన్స్ ప్రొవైడ్ మెథడ్స్ ఫర్ నావిగేటింగ్ విత్ ఇన్ ద మ్యాప్ ఆర్ సెట్. కామన్ యూస్ కేసెస్ వచ్చేసి ఫైండింగ్ ద క్లోజెస్ట్ మ్యాచెస్ టు ద గివెన్ కీ. కన్సిడర్ ఇన్ యువర్ సెట్ యూ హ్యావ్ 1, 2, 3 numbers అండ్ యూఆర్ సర్చింగ్ ఫర్ 4. 4కి క్లోజెస్ట్ నెంబర్ ఏంటి, 3. సో దిస్ నావిగబుల్ సెట్ విల్ రిటర్న్ 3. మనం వెతుకుతున్న నెంబర్కి ఏదైతే క్లోజెస్ట్ ఉందో దాన్ని రిటర్న్ చేస్తాం. సో ఇలాంటి యూస్ కేసెస్ని మనం DSA ప్రాబ్లమ్స్లో చూస్తాం, ఆర్ వెన్ వీఆర్ బిల్డింగ్ అప్లికేషన్స్ అప్పుడు కూడా ఎన్కౌంటర్ అవుతాం. సో ద పాయింట్ హియర్ ఇస్, మనం కలెక్షన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్లో ఇన్ని డిఫరెంట్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ గురించి నేర్చుకుంటాం, బట్ ఎప్పుడు ఏది యూజ్ చేయాలనేది తెలియాలి. అప్పుడు ఇవన్నీ నేర్చుకోవడానికి అర్థం ఉంటుంది. సో దట్స్ వై ఈ వీడియోలో ప్రతి కలెక్షన్ని డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు వాటిని ఏ యూజ్ కేసెస్లో యూజ్ చేయాలో కూడా మాట్లాడుకున్నాం. నౌ ఇన్ ఫ్యూచర్ వెన్ ఎవర్ యూ ఎన్కౌంటర్ ఎనీ యూజ్ కేస్, యూ కెన్ టేక్ ఎ డెసిషన్ విచ్ కలెక్షన్ టు యూస్. ఈ వీడియో ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ గురించి మాత్రమే అని అనుకోకండి. దీని తర్వాత థ్రెడ్ సేఫ్టీ కలెక్షన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం. దాని తర్వాత జావా 8లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన స్ట్రీమ్స్ అండ్ లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్స్ గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం. సో ఈ వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. ఆల్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్ విల్ కమ్ హ్యాండీ టు యూ. బిఫోర్ జంపింగ్ ఇన్ టు థ్రెడ్ సేఫ్ కలెక్షన్స్, let's go to Intellij and see how to use all these implementations. First, let's talk about array list. మీరు నా ఓప్స్ వీడియో చూసుంటే ద జనరల్ స్ట్రక్చర్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ ఆబ్జెక్ట్ దస్, లెఫ్ట్ సైడ్లో ఇద్దరు పేరెంట్ క్లాస్ని ఆర్ చైల్డ్ క్లాస్ని ఆర్ ఇంటర్ఫేస్ని రాస్తుంటాం. అండ్ దెన్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు న్యూ. ఒకవేళ లెఫ్ట్ సైడ్లో పేరెంట్ క్లాస్ని కానీ ఇంటర్ఫేస్ని కానీ రాసుకుంటే, రైట్ సైడ్లో ఆ ఇంటర్ఫేస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసిన చైల్డ్ క్లాస్ని కానీ ఆర్ ఆ పేరెంట్ క్లాస్ని ఎక్స్టెండ్ చేసిన చైల్డ్ క్లాస్ కానీ రాసుకుంటాం. సో చైల్డ్ క్లాస్, దిస్ ఇస్ ద సింటాక్స్. ఇప్పుడు మన కేసులో అరే లిస్ట్ అనేది మన చైల్డ్ క్లాస్. సో నేను రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో ఐ విల్ రైటింగ్ న్యూ అరే లిస్ట్. ఇప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో రాసుకోవాలి. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో మనం ఏం రాసుకుంటాం, మనం వైట్ బోర్డ్లో మాట్లాడుకున్నట్టు దిస్ అరే లిస్ట్ ఈజ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ అన్ ఇంటర్ఫేస్ కాల్డ్ లిస్ట్. నేను ఏ టైప్ ఆఫ్ అరే లిస్ట్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నా, లెట్స్ సే స్ట్రింగ్. ఇక్కడ స్ట్రింగ్ కానీ ఇంటీజర్ కానీ మీ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి ఏదైనా రాసుకోవచ్చు. లెట్ ది ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ బి అరే లిస్ట్. దీన్ని నేను ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటా. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఐ క్రియేటెడ్ అన్ అరే లిస్ట్. నౌ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ ఎలిమెంట్స్ టు ఇట్, అరే లిస్ట్ డాట్ యాడ్ ఏ consider ABC are the strings that I wanted to add. So this is how I populate elements in my array list. Now ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం డెప్త్కి వెళ్దాం. This list interface is coming from a package called java.util. ఈ array list కూడా is coming from a package called java.util. ఈ java.util అనేది కలెక్షన్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్నట్టు java.util contains the collection framework. సో కలెక్షన్ ఫ్రేమ్వర్క్ యూజ్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ java.util. మీరు ఈ లిస్ట్ మీద కంట్రోల్ క్లిక్ చేస్తే ఇట్ విల్ టేక్ యూ టు ద డెఫినేషన్. మీరు ఇక్కడ గమనిస్తే లిస్ట్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్ఫేస్ విచ్ ఈస్ ఎక్స్టెండింగ్ అనదర్ ఇంటర్ఫేస్ కాల్డ్ సీక్వెన్స్డ్ కలెక్షన్. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, దిస్ సీక్వెన్స్డ్ కలెక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఇంటర్ఫేస్ విచ్ ఈస్ ఎక్స్టెండింగ్ ఆర్ రూట్ ఇంటర్ఫేస్ కలెక్షన్. నేను వైట్ బోర్డ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు ఐ స్కిప్డ్ దిస్ ఇంటర్ఫేస్ ఇన్ బిట్వీన్. సో హైరార్కీ వచ్చేసి ఫస్ట్ రూట్ ఇంటర్ఫేస్ కలెక్షన్, దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తూ ఇంకో ఇంటర్ఫేస్ సీక్వెన్స్డ్ కలెక్షన్, దాని తర్వాత సీక్వెన్స్డ్ కలెక్షన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తూ ఇంకో ఇంటర్ఫేస్ కాల్డ్ లిస్ట్. ఇప్పుడు ఈ లిస్ట్ అనే ఇంటర్ఫేసెస్కి డిఫరెంట్ కాంక్రీట్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఉంటాయి అండ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఇస్ అరే లిస్ట్. అరే లిస్ట్ తర్వాత విల్ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ లింక్ లిస్ట్. ఇక్కడ కూడా సేమ్ సింటాక్స్ ఫాలో అవుతాం. ఫస్ట్ రైట్ సైడ్ రాసేసుకుందాం న్యూ లింక్ లిస్ట్. ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ మనం ఏం రాసుకోవాలి, ఇంటర్ఫేస్ని రాసుకోవాలి. ఇంటర్ఫేసెస్ లిస్ట్. ఇక్కడ కూడా సేమ్ మళ్ళీ ఏబీసీని యాడ్ చేసుకుంటాం.
Now again if you see this, దీని మీద కంట్రోల్ క్లిక్ చేస్తా. This is the constructor of the class linked list. This linked list is implementing list. These are the implementations of list. Now let's see hash set. మళ్ళీ సేమ్ సింటాక్స్, రైట్ సైడ్లో హ్యాష్ సెట్, లెఫ్ట్ సైడ్లో హ్యాష్ సెట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసే ఇంటర్ఫేస్. మీరు దీని లోపలికి వెళ్తే దిస్ ఇస్ ద కన్స్ట్రక్టర్, క్లాస్ డెఫినేషన్కి వెళ్తే ఇట్స్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఎ సెట్. సో దిస్ ఇస్ సేమ్ యాజ్ వి డిస్కస్డ్ ఇన్ అవర్ వైట్ బోర్డ్. సో లెఫ్ట్ సైడ్ సెట్ రాసుకుని లెట్స్ సే హ్యాష్ సెట్. అగైన్ వీఆర్ ఇంపోర్టింగ్ ద సెట్ ఫ్రమ్ java.util package. Here let's say I'm adding a 2 times, but hash set definition enti, it will only store unique elements. Let's print it and see. System.out.println, and then let's run it. As you can see here, there is only one element a. నేను 2 సార్లు ఇన్సర్ట్ చేసినా కూడా ఇక్కడ ఒకటే ఉంది, because that is the property of hash set. Let's move ahead. Hash set తర్వాత let's talk about linked hash set. మళ్ళీ సేమ్ సింటాక్స్, in definition వెళ్తే linked hash set is implementing sequences, and this sequence set interface is in turn extending set interface. Let's try to add B first, and then let's try to add A. So దీనికి ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? It will maintain the insertion order. Now let's talk about tree set. ఇక్కడ కూడా అంతే, set string new tree set. Now if I add B first, and then I'll try to add A. ఈ రెండింటిని ప్రింట్ చేసి చూద్దాం. అప్పుడు మీకు లింక్డ్ హ్యాష్ సెట్కి ట్రీ సెట్కి మధ్యలో డిఫరెన్స్ అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ లింక్డ్ హ్యాష్ సెట్ రావాలి. నౌ లెట్స్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద లాస్ట్ 2 అవుట్పుట్స్. సో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ హియర్, రెండిట్లో ఫస్ట్ నేను B ఇన్సర్ట్ చేశాను, తర్వాత A ఇన్సర్ట్ చేశాను. బికాస్ లింక్డ్ హ్యాష్ సెట్ ప్రిజర్వ్స్ ద ఇన్సర్షన్ ఆర్డర్. ఇక్కడ B, A ఉంది, whereas tree set will automatically sort the elements. అందుకే ఇక్కడ సార్ట్ అయ్యి A, B వస్తాం. సెట్ ఇంటర్ఫేస్ కింద మాట్లాడుకున్న హ్యాష్ సెట్, లింక్డ్ హ్యాష్ సెట్ అండ్ ట్రీ సెట్ లాగానే మ్యాప్లో కూడా విల్ హ్యావ్ హ్యాష్ మ్యాప్, లింక్డ్ హ్యాష్ మ్యాప్ అండ్ ట్రీ మ్యాప్ with almost the same properties. Only difference is setలో will be only storing keys, mapలో we can store key value pairs. Now let's talk about queue interface. Queue interface implementation ఏంటి? Priority queue. Same syntax, new priority queue. లెఫ్ట్ సైడ్లో మనం లిస్ట్ రాసుకుంటాం, క్యూ. Let's add C first and then B last. Now if you see this, I'll be printing priority queue. మనం వైట్ బోర్డ్లో ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాం? బై డిఫాల్ట్ priority queue will act as mill heap. So whenever I'm trying to delete an element from the queue, queueలోంచి నేను ఏదైనా బయటికి తీసుకురావాలనుకుంటే ఫస్ట్ ఏది బయటకు వస్తుందో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఏ వచ్చింది, దాని తర్వాత ఏం వస్తుందో చూద్దాం. లెట్స్ చెక్ ద ఆర్డర్, ఏబిసి. బట్ నేను ఇన్సర్ట్ చేసింది ఏసిబి. అంటే ఏంటి? బై డిఫాల్ట్ priority queue is acting like min heap. So whenever you pull, whenever you want to delete or get an element out of the queue, minimum element will come first, because by default it acts as min heap. Now let's see how to declare a max heap. Same syntax, but ikkada collections అనే క్లాస్ ఒకటి ఉంటుంది java.util.
కలెక్షన్ రూట్ ఇంటర్ఫేస్కి కలెక్షన్స్కి డిఫరెన్స్ ఉంది. కలెక్షన్స్ ఇస్ ఎ క్లాస్, కలెక్షన్ ఇస్ అన్ ఇంటర్ఫేస్. ఎస్ లేకపోతే ఇంటర్ఫేస్, ఎస్ ఉంటే ఇట్స్ అ క్లాస్. సో కలెక్షన్స్ డాట్ రివర్స్ ఆర్డర్ అని ఒక మెథడ్ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ యాడ్ దిస్ హియర్, దిస్ priority queue will act as max heap. This should be max heap. So if you can see here, ABC insert చేస్తే మన అవుట్పుట్లో CBA వచ్చింది. Maximum element is deleted first. దీని తర్వాత we'll be discussing array DQ. మళ్ళీ syntax same. New array DQ. This will be implementing what? DQ interface. మీరు దీని క్లాస్ డెఫినేషన్ చూస్తే array DQ is implementing DQ. DQ is in turn extending Q. సేమ్ ఎగ్జాక్ట్గా ఇదే మనం వైట్ బోర్డ్లో కూడా మాట్లాడుకున్నాం. సో ఇక్కడ నేను Q రాసుకోవచ్చు, this is also a correct syntax. And I can even write DQ. Because ఈ రెండు ఇంటర్ఫేసెస్ దీని మీద. So this array DQ can be called as an implementation of DQ and also it can be called as an implementation of Q. మనం వైట్ బోర్డ్లో మాట్లాడుకున్నట్టు ఈ DQకి రెండు ఎంట్రీ పాయింట్స్ ఉంటాయి. You can add an element at the first and you can add an element at the last also. Add last కూడా ఉంది. సో మనకి ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్స్ ఎలా వస్తున్నాయి? బికాస్ దీస్ ఆర్ ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ కలెక్షన్ ఫ్రేమ్వర్క్. మీరు ఇక్కడ గమనిస్తే దేర్ ఇస్ అన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ కాల్డ్ యాడ్ లాస్ట్. దీనికి ఏ డెఫినేషన్ లేదు. అండ్ దిస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ బిలాంగ్స్ టు ద ఇంటర్ఫేస్ DQ విచ్ ఇస్ ఎక్స్టెండింగ్ ఏ క్యూ. నౌ వీఆర్ డన్ విత్ అవర్ బేసిక్ లెర్నింగ్ ఇన్ కలెక్షన్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఇప్పుడు విల్ గో ఎ స్టెప్ అహెడ్ అండ్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ స్పెషల్ కలెక్షన్స్. ఆ స్పెషల్ కలెక్షన్స్ యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటి? దోస్ కలెక్షన్స్ విల్ బి థ్రెడ్ సేఫ్. వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ మల్టీ థ్రెడ్ ఎన్వైర్న్మెంట్, instead of using array list, linked list, which are not thread safe, you should be using the alternatives for all these collections. మనం ఇప్పటివరకు మాట్లాడుకున్న అన్ని కలెక్షన్స్కి థ్రెడ్ సేఫ్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉన్నాయి. సో వెన్ ఎవర్ యూఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ మల్టీ థ్రెడ్ ఎన్వైర్న్మెంట్స్, యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దోస్ ఆల్టర్నేటివ్స్. ఆ ఆల్టర్నేటివ్స్ గురించి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుందాం. నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ థ్రెడ్ సేఫ్ కలెక్షన్స్. దానికి ముందు లెట్స్ రీఫ్రెష్ అవర్ మెమరీ అండ్ డిస్కస్ వాట్ ఇస్ థ్రెడ్ సేఫ్టీ. మన ప్రీవియస్ వీడియోస్లో థ్రెడ్ సేఫ్టీ గురించి చాలా డీటెయిల్గా మాట్లాడుకున్నాం. థ్రెడ్ సేఫ్టీ అంటే ఏంటి? When there are multiple threads and they are trying to access the same resource simultaneously. Multiple threads accessing the same resource can lead to inconsistent results. అలాంటి inconsistent results ని అవాయిడ్ చేయడానికి we came up with the concept called thread safety. So when we are talking about thread safe collections, we will be using the collections which are thread safe. మనం థ్రెడ్ సేఫ్టీ డెఫినేషన్ మాట్లాడుకున్నప్పుడు రిసోర్స్, ఒక షేర్డ్ రిసోర్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఆ షేర్డ్ రిసోర్సే మన కలెక్షన్స్. ఇట్ కెన్ బి ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద కలెక్షన్స్. లెట్స్ సే అరే లిస్ట్. ఒక అరే లిస్ట్ని మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ ఆర్ ట్రైంగ్ టు యాక్సెస్, దట్ వుడ్ లీడ్ టు ఇన్కన్సిస్టెన్సీ. దాన్ని అవాయిడ్ చేయడానికే థ్రెడ్ సేఫ్టీ. ఈ థ్రెడ్ సేఫ్టీని జావాలో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం? యూజింగ్ సింక్రనైజ్డ్ కీవర్డ్. ఈ థ్రెడ్ సేఫ్టీని జావాలో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం? మనం ఏదైతే ఫంక్షన్ రాసుకుంటున్నామో ఇన్ విచ్ ద షేర్డ్ రిసోర్సెస్ ప్రెజెంట్, ఆ ఫంక్షన్ని సింక్రనైజ్ చేసేస్తాం అండ్ దేర్ బై అచీవింగ్ థ్రెడ్ సేఫ్టీ. బట్ ఇందులో ఒక ప్రాబ్లం ఉంది. మనం మొత్తం ఫంక్షన్ని థ్రెడ్ సేఫ్ చేస్తే ఆ మెథడ్లో థ్రెడ్ సేఫ్టీ అవసరం లేని లైన్స్ కూడా సింక్రనైజ్ చేసేస్తున్నాం. ఈ ప్రాసెస్ని ఎక్స్టర్నల్ సింక్రనైజేషన్ అంటాం. ఇఫ్ యూ యూస్ థ్రెడ్ సేఫ్ కలెక్షన్స్, దెర్ విల్ బి నో నీడ్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్టర్నల్ సింక్రనైజేషన్. మీరు సింక్రనైజ్డ్ కీవర్డ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఆ మెథడ్కి. బికాస్ ద కలెక్షన్స్ దట్ యూఆర్ యూజింగ్ ఇన్సైడ్ ద మెథడ్ ఆర్ దెమ్సెల్వ్స్ థ్రెడ్ సేఫ్. సో సపరేట్గా సింక్రనైజ్డ్ కీవర్డ్ యూజ్ చేసి ఎక్స్టర్నల్ సింక్రనైజేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ ఆబ్వియస్లీ డిసడ్వాంటేజ్ వచ్చేసి ఈ థ్రెడ్ సేఫ్ కలెక్షన్స్ హ్యావ్ స్లైట్లీ మోర్ ఓవర్ హెడ్ వెన్ కంపేర్ టు ద నాన్ థ్రెడ్ సేఫ్ కలెక్షన్స్. కంప్యూటర్ సైన్స్లో ప్రతిదీ ట్రేడ్ ఆఫ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ యువర్ కలెక్షన్ టు బి థ్రెడ్ సేఫ్, ఈ ఓవర్ హెడ్ని మీరు భరించాల్సిందే. సో యాజ్ we discussed, యూజింగ్ నాన్ థ్రెడ్ సేఫ్ కలెక్షన్స్ ఇన్ అ మల్టీ థ్రెడెడ్ ఎన్వైర్న్మెంట్, that would result in data corruption or inconsistent states. These are the pros and cons of thread safe collections. Non-thread safe collection pros ఏంటి? They are faster for single threaded access. But the disadvantage here is when you use a non-thread safe collection, you would need to do explicit synchronization. This is a quick refresher for thread safety. Now let's understand what is blocking versus non-blocking collections. ఈ బ్లాకింగ్ అండ్ నాన్ బ్లాకింగ్ అనే కాన్సెప్ట్స్ థ్రెడ్ సేఫ్ కలెక్షన్స్కి మాత్రమే వర్తిస్తాయి. ఇఫ్ యువర్ కలెక్షన్ ఇస్ నాన్ థ్రెడ్ సేఫ్, ఆ కలెక్షన్స్కి ఈ కాన్సెప్ట్స్ వర్తించవు. సో థ్రెడ్ సేఫ్ కలెక్షన్స్లోనే రెండు రకాలు ఉంటాయి: బ్లాకింగ్ కలెక్షన్స్, నాన్ బ్లాకింగ్ కలెక్షన్స్. ఈ బ్లాకింగ్ కలెక్షన్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో విల్ హ్యావ్ మెథడ్స్ దట్ కాసెస్ ఎ థ్రెడ్ టు వెయిట్ అంటిల్ సర్టన్ కండిషన్స్ ఆర్ మెట్.
ఇలాంటి మెథడ్స్ లేని వాటిని నాన్ బ్లాకింగ్ కలెక్షన్స్ అంటాం. నౌ లెట్స్ అండర్స్టాండ్ వాట్ డూ వీ యాక్చువల్లీ మీన్ బై దిస్. Consider an example of producer-consumer patterns. Consider you have an array list. You have a producer here and a consumer. Producer will produce messages into this array list. Consumer will consume the messages from this array list. ఇప్పుడు ఇలాంటి కేసులో కొన్ని ఎడ్జ్ కేసెస్ ఉంటాయి. కన్సిడర్ ప్రొడ్యూసర్ ఒక మెసేజ్ ఇందులో పెడదాం అనుకుంటున్నాడు, బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ దిస్ లిస్ట్ ఇస్ ఫుల్. అలాంటి కేసులో ప్రొడ్యూసర్ షుడ్ వెయిట్. ఇన్ ద సేమ్ వే, వెన్ కన్స్యూమర్ వాంట్స్ టు కన్స్యూమ్ ఎ మెసేజ్ అండ్ కన్సిడర్ at that particular point of time, there are no messages in this list. Even in that case, consumer should wait. ఇలాంటి యూస్ కేసెస్లో ఈ కలెక్షన్ ఏదైతే మీరు వాడుతున్నారో, ఇఫ్ యూ యూజ్ బ్లాకింగ్ కలెక్షన్స్, ప్రొడ్యూసర్ అండ్ కన్స్యూమర్ విల్ ఆటోమేటికలీ వెయిట్ ఫర్ అన్ ఈవెంట్ ఆకర్. ప్రొడ్యూసర్ దేనికి వెయిట్ చేస్తుంది? ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ బ్లాక్డ్, ఇట్ విల్ వెయిట్ అంటిల్ దిస్ కలెక్షన్ హ్యావ్ సమ్ స్పేస్ సో దట్ ఇట్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ అ మెసేజ్. అదే కన్స్యూమర్ వెయిట్ చేస్తుంటే ఇట్ విల్ వెయిట్ అంటిల్ అట్లీస్ట్ వన్ మెసేజ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దిస్ కలెక్షన్. ఒకవేళ మీరు బ్లాకింగ్ కలెక్షన్స్ వాడకపోతే ఈ వెయిటింగ్ అనే పార్ట్కి మీరు సపరేట్గా కోడ్ రాసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్. సో యాజ్ వి డిస్కస్డ్, బోత్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ డిజైన్ ఫర్ concurrent programming. Thread safe collections can be non-blocking also. So thread safe collections కింద two types, blocking and non-blocking. But when you talk about non-thread safe collections, they cannot be blocking. ఇప్పుడు మనం బ్రాడ్గా రెండు రకాల కలెక్షన్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. నాన్-థ్రెడ్ సేఫ్ కలెక్షన్స్, థ్రెడ్ సేఫ్ కలెక్షన్స్. నాన్-థ్రెడ్ సేఫ్ కలెక్షన్స్లో వాటి యూస్ కేసెస్, వాటి సింటాక్స్ అన్నీ మాట్లాడుకున్నాం. నౌ లెట్స్ సీ వాట్ ఆర్ ద థ్రెడ్ సేఫ్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఫర్ ఆల్ ద నాన్ థ్రెడ్ సేఫ్ కలెక్షన్స్ దట్ వీ యూస్డ్. ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా మ్యాపింగ్ రాశాను. మీరు ఏ యూస్ కేసెస్కి అయితే అరే లిస్ట్ వాడుతున్నారో, ఇన్ దోస్ యూస్ కేసెస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యువర్ అరే లిస్ట్ టు బి థ్రెడ్ సేఫ్, అరే లిస్ట్ బదులు సింప్లీ యూస్ కాపీ ఆన్ రైట్ అరే లిస్ట్. ఈ అరే లిస్ట్ ఎలా అయితే ఒక కాంక్రీట్ క్లాసో, కాపీ ఆన్ రైట్ అరే లిస్ట్ కూడా ఇంకో కాంక్రీట్ క్లాస్. దిస్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ ఎ థ్రెడ్ సేఫ్ మేనర్. వీటి యూసేజెస్ కూడా ఇంటెలిజెలో కాసేపట్లో చూద్దాం. దీస్ ఆర్ ఆల్ థ్రెడ్ సేఫ్ కలెక్షన్స్, దీస్ ఆర్ ఆల్ నాన్ థ్రెడ్ సేఫ్ కలెక్షన్స్. ఇందులో కొన్ని బ్లాకింగ్ ఉంటాయి, కొన్ని నాన్ బ్లాకింగ్ ఉంటాయి. నౌ లెట్స్ జంప్ టు ఇంటెలిజే అండ్ డిస్కస్ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ థ్రెడ్ సేఫ్ కలెక్షన్స్. మనం నాన్ థ్రెడ్ సేఫ్ కలెక్షన్స్లో ప్రతి దాన్ని తీసుకుని వాటి సింటాక్స్ అండ్ వాటి యూసేజ్ని ఒక్కొక్కటిగా రాసుకున్నాం. ఇప్పుడు థ్రెడ్ సేఫ్ కలెక్షన్స్కి ఇలా చేయం, ఎందుకంటే ద సింటాక్స్ విల్ బి ఆల్మోస్ట్ ద సేమ్. దీనికి సంబంధించిన ఒక థ్రెడ్ సేఫ్ కలెక్షన్ని వాడతాం అంతే. So we'll go a step ahead and try to understand the use cases when to use which thread safe collection. First, let's talk about copy on write array list. E copy on write array list is a thread safe collection corresponding to non-thread safe collection array list. Now coming to the use case, consider our channel. నేను ఎప్పుడు వీడియో అప్లోడ్ చేసినా మీరు బెల్ ఐకాన్తో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఉంటే యూ విల్ గెట్ నోటిఫికేషన్స్. సో నేను ఎప్పుడు వీడియో అప్లోడ్ చేసినా మీలో అందరికీ, ప్రతి సబ్స్క్రైబర్కి who enabled bell notification should get a notification. So if your notifications are managed using a single thread, simple ga I'll use array list. Because I have concurrent users, concurrent multiple users, I'll have to use thread safe collection here instead of array list. Let's go ahead and implement that. ఒక జావా క్లాస్ తీసుకుని యూట్యూబ్ సబ్స్క్రైబర్స్ అని చెప్పి ఒక క్లాస్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ డెమాన్స్ట్రేషన్ లెట్ మీ క్రియేట్ టూ లిస్ట్స్, ఒకటి థ్రెడ్ సేఫ్, ఇంకోటి నాన్ థ్రెడ్ సేఫ్. లిస్ట్ స్ట్రింగ్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఈక్వల్ టు న్యూ అరే లిస్ట్. ఇలాగే అరే లిస్ట్కి కరెస్పాండింగ్గా ఉన్న థ్రెడ్ సేఫ్ సబ్స్క్రైబర్స్ని క్రియేట్ చేసుకుందాం. అండ్ that will be copy on write array list. This will be thread safe and these are not thread safe. So ఇక్కడ మన మెథడ్స్ ఏముంటాయి? Let's add subscribers and then let's notify subscribers. Public void add subscribers. Let's pass user as input, string user. Subscribers dot add of user. అలాగే థ్రెడ్ సేఫ్ సబ్స్క్రైబర్స్లో కూడా యాడ్ చేసేద్దాం. పబ్లిక్ వాయిడ్ నోటిఫై సబ్స్క్రైబర్స్. ఏ నోటిఫై చేయాలి? ఒక మెసేజ్ని నోటిఫై చేద్దాం దట్ వీడియో ఇస్ అప్లోడెడ్. ఈ పర్టికులర్ మెసేజ్కి మన సబ్స్క్రైబర్స్ అందరికీ నోటిఫై చేయాలి. సో ఫర్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఇన్ సబ్స్క్రైబర్స్, for now let's just write system.out.println non-thread safe subscriber notified.
ఇప్పుడు ఇలాగే థ్రెడ్ సేఫ్ సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా రాసుకుంటాం. ఈ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్న ప్రతి సబ్స్క్రైబర్ ఇస్ ఆఫ్ టైప్ స్ట్రింగ్. సో అందుకే నేను ఇక్కడ స్ట్రింగ్ రాసుకుంటా. టీ సబ్స్ని థ్రెడ్ సేఫ్ సబ్స్క్రైబర్స్ అనుకుంటాను. Now let's go to our main class and create an object for this class. YouTube subs dot add subscribers. Okay, then subscribers ga add చేద్దాం. user 1 and then user 2. Now I'll try to notify them. వీడియో అప్లోడెడ్ అని ఒక మెసేజ్ పాస్ చేద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద యూస్ కేసెస్ వేర్ యూ యూస్ థ్రెడ్ సేఫ్ కలెక్షన్స్. ఇక్కడ నేను డెమోన్స్ట్రేషన్ పర్పసెస్కి నాన్ థ్రెడ్ సేఫ్ అరే లిస్ట్ని తీసుకున్నాను అండ్ థ్రెడ్ సేఫ్ కాపీ ఆన్ రైట్ అరే లిస్ట్ని కూడా తీసుకున్నాం. ఎప్పుడైతే మీరు మల్టీ థ్రెడెడ్ ఎన్వైరన్మెంట్స్లో పనిచేస్తారో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ యూజ్ దిస్. అలాగే అరే లిస్ట్ అండ్ కాపీ ఆన్ రైట్ అరే లిస్ట్ ఎలాగో ఫర్ లింక్ లిస్ట్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ concurrent linked DQ. దీని యూస్ కేసు వచ్చేసి కన్సిడర్ ఏ టాస్క్ ప్రాసెసర్. కొన్ని వందల టాస్క్స్ ఉంటాయి, యూ హ్యావ్ టు ప్రాసెస్ దెమ్ వన్ బై వన్. ఈ టాస్క్స్ అన్నిటిని ఒక క్యూలో పెట్టుకుంటాం. క్యూలోకి యూ హ్యావ్ టు ఎంటర్ ద టాస్క్ ఫ్రమ్ ద బ్యాక్ అండ్ ఇట్ షుడ్ బి ప్రాసెస్డ్ ఫ్రమ్ ద ఫ్రంట్ నుంచి పికప్ చేసుకుని ఇట్ విల్ ప్రాసెస్ ఇట్. సో ఇన్ దోస్ కేసెస్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అ సింగిల్ థ్రెడెడ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ యూ కెన్ యూస్ లింక్ లిస్ట్. ఇఫ్ ఇట్స్ అ మల్టీ థ్రెడెడ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ యూ కెన్ సింప్లీ యూస్ concurrent linked DQ. ఇది వాడితే మీరు టాస్క్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసేటప్పుడు క్యూలో యూ నీ నాట్ డిక్లేర్ దట్ మెథడ్ యాజ్ సింక్రనైజ్డ్. అలాగే టాస్క్ ప్రాసెసింగ్కి కన్జ్యూమ్ చేసుకునేటప్పుడు యూ నీ నాట్ డూ ఎక్స్ప్లిసిట్ సింక్రనైజేషన్ ఫర్ దట్ మెథడ్. సో ఇప్పుడు దీని సింటాక్స్ ఏంటి? concurrent linked DQ ఇప్పుడు దీని లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాం. concurrent linked DQ is a concrete class which implements DQ interface. If you look at different methods inside it, ఒక మంచి చాలా డీటెయిల్డ్ డాక్యుమెంటేషన్ ఉంది. అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్, లింక్ ఫస్ట్, లింక్ లాస్ట్. లింక్ ఫస్ట్, లింక్ లాస్ట్ అంటే ఫస్ట్లో యాడ్ చేయడం, లాస్ట్లో యాడ్ చేయడం. ఈ వీడియోలో నేను నాన్ థ్రెడ్ సేఫ్ కలెక్షన్స్ అన్నిటిని ఒకదాని తర్వాత ఒకటి సింటాక్స్తో పాటు డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేశాను. ఈ థ్రెడ్ సేఫ్ కలెక్షన్స్ అలా చేయను, యూ టైట్ ఆన్ యూర్ ఓన్. నాన్ థ్రెడ్ సేఫ్ కలెక్షన్స్ అండ్ థ్రెడ్ సేఫ్ కలెక్షన్ మ్యాపింగ్ ఇచ్చాను మీకు ఆల్రెడీ. నాన్ థ్రెడ్ సేఫ్ కలెక్షన్స్కి సింటాక్స్ కూడా ఉంది మీ దగ్గర. సేమ్ అదే సింటాక్స్ని థ్రెడ్ సేఫ్ కలెక్షన్స్కి అప్లై చేయాలి మీరు అంతే. ట్రై టు డూ దాట్ అండ్ క్రియేట్ అ నోషన్ డాక్ ఆర్ అప్లోడెడ్ టు గిటబ్. అండ్ మీరు చేసిన వర్క్ని నాకు చూపించాలనుకుంటే యూ కెన్ మెన్షన్ ద లింక్స్ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్. కమింగ్ బ్యాక్ టు అవర్ వైట్ బోర్డ్, ఇప్పటివరకు మనం థ్రెడ్ సేఫ్ కలెక్షన్స్ అండ్ నాన్ థ్రెడ్ సేఫ్ కలెక్షన్స్ అన్నీ డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసుకున్నాం. నౌ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఈ అన్ని కలెక్షన్స్ మీద కామన్గా మనం చేసే ఆపరేషన్స్ ఏంటి, వాటికి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్స్ని అర్థం చేసుకుందాం. అందులో ఫస్ట్ వచ్చేసి స్ట్రీమ్ ఏపీఐ. ఈ స్ట్రీమ్ ఏపీఐ అనేది జావా 8లో కొత్తగా ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు. యూ కెన్ యూజ్ ది స్ట్రీమ్ ఏపీఐస్ ఆన్ కలెక్షన్స్. ఈ స్ట్రీమ్ ఏపీఐ విల్ ప్రొవైడ్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్, ఎస్పెషలీ యూ కెన్ డూ అగ్రిగేట్ ఆపరేషన్స్ ఆన్ కలెక్షన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిల్టరింగ్, మ్యాపింగ్, ఎక్సెట్రా. మనం ఇప్పటివరకు డిస్కస్ చేసుకున్న కలెక్షన్స్ మీద స్ట్రీమ్ ఏపీఐస్ యూజ్ చేసి డిఫరెంట్ డేటా మ్యానిపులేషన్స్ ఎలా చేస్తామో కాసేపట్లో ఇంటెలిజెంట్లోకి వెళ్ళి డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఈ స్ట్రీమ్ ఏపీఐలో ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి డిఫాల్ట్ మెథడ్స్. Now let's understand what are these default methods. Default methods are related with interfaces in Java. ఇంటర్ఫేస్లో మనం ఇప్పటివరకు నేర్చుకుంది ఏంటి? అన్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్సే ఉంటాయి. అదే అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్లో అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి, కాంక్రీట్ మెథడ్స్ కూడా ఉంటాయి. దీస్ డిఫాల్ట్ మెథడ్స్ ఆర్ ద కాంక్రీట్ మెథడ్స్ దట్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ అన్ ఇంటర్ఫేస్. సో జావా 8 నుంచి ఇంటర్ఫేస్లో కూడా కాంక్రీట్ మెథడ్స్ రాసుకునే అవకాశం ఇచ్చింది జావా 8. అండ్ దోస్ మెథడ్స్ ఆర్ కాల్డ్ డిఫాల్ట్ మెథడ్స్. సో విత్ ద ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ దిస్ డిఫాల్ట్ మెథడ్స్, ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇంటర్ఫేస్ అండ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్, ఈ రెండింటికి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఇంకా సన్నగా అయిపోయింది. దిస్ నో మచ్ డిఫరెన్స్ లెఫ్ట్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ సమ్ కాన్సెప్ట్స్ లైక్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ పబ్లిక్ ఫైనల్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ విల్ అప్లై డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఆఫర్డ్ బై స్ట్రీమ్ ఏపీఐ ఆన్ అవర్ కలెక్షన్స్. మనం ఇప్పటివరకు మాట్లాడుకున్న కలెక్షన్స్ మీద స్ట్రీమ్ ఏపీఐతో పాటు విల్ ఆల్సో యూస్ కలెక్షన్స్ యూటిలిటీ క్లాస్. ఈ కాన్సెప్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దట్ కలెక్షన్స్ విత్ ఎన్ ఎస్ ఇస్ అ యూటిలిటీ క్లాస్. మన రూట్ ఇంటర్ఫేస్ వచ్చేసి కలెక్షన్ వితౌట్ ఎన్ ఎస్. నౌ వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ దిస్ కలెక్షన్స్ యూటిలిటీ క్లాస్? దిస్ యూటిలిటీ క్లాస్ ప్రొవైడ్స్ స్టాటిక్ మెథడ్స్. స్టాటిక్ మెథడ్స్ అంటే ఏంటి? యూ కెన్ యాక్సెస్ దీస్ మెథడ్స్ యూజింగ్ ద క్లాస్ నేమ్ వితౌట్ క్రియేటింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ దట్ క్లాస్.
ఈ స్టాటిక్ మెథడ్స్ని యూజ్ చేసి యూ కెన్ మ్యానిపులేట్ ద కలెక్షన్స్. స్ట్రీమ్ ఏపీఎస్ యూజ్ చేసి ఇఫ్ యూఆర్ డూయింగ్ ఫిల్టరింగ్ అండ్ మ్యాపింగ్, కలెక్షన్స్ యూటిలిటీ క్లాస్ యూజ్ చేసి యూ కెన్ డూ సార్టింగ్, సర్చింగ్ అండ్ రివర్సింగ్ అండ్ ఎక్సెట్రా. ఇది కూడా మనం ఇంటెలిజెంట్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసి చూద్దాం. అండ్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాన్సెప్ట్ ఫర్ దిస్ వీడియో ఇస్ లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఈ లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏం చేస్తాయి, వాటి సింటాక్స్ ఏంటో చూద్దాం. లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్స్ అలో యూ టు రైట్ కన్సైజ్ కోడ్. కన్సైజ్ కోడ్ అంటే మీరు రాసే కోడ్ చూడడానికి చిన్నగా, సింపుల్గా కనిపిస్తుంది. దీస్ లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆర్ జనరల్లీ యూస్ టు కోడ్ మెథడ్స్. మెథడ్స్లో మనకి 2 ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఏంటి, ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ అండ్ ద స్టేట్మెంట్స్ దట్ యూ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఇన్ దట్ మెథడ్. అవి ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ ద న్యూ సింటాక్స్ టు రైట్ ఎ మెథడ్, టు రైట్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద మెథడ్. ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఇనీషియల్గా ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ ఇచ్చేసి ఈ స్టేట్మెంట్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. వీటి ఎగ్జాంపుల్స్ని మనం ఇంటెలిజెంట్లో చూద్దాం. మనకి స్ట్రీమ్ ఏపీఐలో డిఫాల్ట్ మెథడ్స్ ఎలాగైతే ఉన్నాయో అలాగే లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్లో 2 ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేసెస్ అండ్ మెథడ్ రిఫరెన్సెస్. ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఆర్ స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫేసెస్ విచ్ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్. ఇంటర్ఫేసెస్లో మనం ఇప్పటివరకు నేర్చుకుంది యూ కెన్ హ్యావ్ యాజ్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ దట్ యూ వాంట్. జావా 8లో స్ట్రీమ్ ఏపీఐ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన తర్వాత దాంతోపాటు డిఫాల్ట్ మెథడ్స్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. వాట్ ఆర్ డిఫాల్ట్ మెథడ్స్? ఇంటర్ఫేసెస్లో కూడా యూ కెన్ హ్యావ్ కాంక్రీట్ మెథడ్. దాట్ కాంక్రీట్ మెథడ్ ఇస్ కాల్డ్ డిఫాల్ట్ మెథడ్. మరి ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏంటి? అన్ ఇంటర్ఫేస్ విచ్ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్. వెన్ యూ యూస్ కలెక్షన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ మనకు తెలియకుండానే యూ విల్ బీ యూజింగ్ ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేసెస్. మన ట్రెడిషనల్ మెథడ్ డెఫినేషన్స్కి దిస్ సింటాక్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అ కన్సైజ్ కోడ్. ఈ లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్స్కి మరొక షార్ట్ హ్యాండ్ నోటేషన్ ఉంది అండ్ దోస్ ఆర్ కాల్డ్ మెథడ్ రిఫరెన్సెస్. దీస్ ఆర్ ద షార్ట్ హ్యాండ్ ఫర్ లాంబ్డాస్ that invokes methods directly. Now let's jump to our IntelliJ and try to see all these 3 concepts in detail. Now let's see the usage and implementation of stream APIs, collection utility classes, method references and lambda expressions. ఇవన్నిటిని నేను మ్యానిపులేషన్స్ అనే క్లాస్ రాసుకొని అన్నిటి ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఇందులో చేశాను. అందుకే ఐఎమ్ సింప్లీ కాలింగ్ దిస్ మెథడ్ హియర్. ఇక్కడ సింపుల్గా మ్యానిపులేషన్స్ అనే క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం. నేను కవర్ చేయాలనుకుంటున్న టాపిక్స్ అన్నిటిని ఈ కన్స్ట్రక్టర్లో ఇంప్లిమెంట్ చేశాను. నేను కోడ్ రాసేటప్పుడు ఒక్కొక్కటిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూనే కోడ్ చేశాను. బట్ దెన్ ఫైనలీ ఐ రియలైజ్ దాట్ ఐ వాజ్ నాట్ రికార్డింగ్ వాట్ ఐ వాజ్ డూయింగ్. అందుకే మళ్ళీ రాసి ఓపిక లేక ఆల్రెడీ రాసిన దాన్ని మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ స్ట్రీమ్ ఏపీఐ. ఈ స్ట్రీమ్ ఏపీఐ అనేది లూప్స్కి ఆల్టర్నేట్గా వాడతారు. స్ట్రీమ్ ఏపీఐ వల్ల మన కోడ్ కొంచెం క్లియర్ అండ్ కన్సైజ్గా కనిపిస్తుంది. ఇది ఒకటే కాకుండా ఇంటర్నల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ స్ట్రీమ్ ఏపీఐ వల్ల కూడా ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంది అండ్ దాట్ ఈస్ లేజీ ఆపరేషన్. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ లేజీ ఆపరేషన్ స్ట్రీమ్ ఏపీఐస్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ ఎఫిషియంట్ దాన్ లూప్స్. స్ట్రీమ్ ఏపీఎస్లో మనం మెయిన్గా 4-5 మెథడ్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం అండ్ దోస్ ఆర్ ఫిల్టరింగ్, రిడ్యూసింగ్, మ్యాపింగ్, సార్టింగ్ అండ్ కలెక్షన్. దీస్ ఆర్ 4 మెయిన్ మెథడ్స్ అండ్ ఈ కలెక్షన్ అనేది ఈ 4కి కామన్గా వాడతాం. లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ఫిల్టరింగ్. ఈ ఫిల్టరింగ్ కానీ, రెడ్యూసింగ్ కానీ, మ్యాపింగ్ కానీ, సార్టింగ్ కానీ ఇవన్నీ మనం కలెక్షన్స్ మీద చేస్తాం. సో ఇవి వాడాలంటే మనకి ఫస్ట్ కలెక్షన్స్ ఉండాలి. ఐ డిఫైన్డ్ ఏ కలెక్షన్ హియర్ విచ్ ఈస్ ఆఫ్ టైప్ లిస్ట్. లిస్ట్ అనేది ఒక ఇంటర్ఫేస్ విచ్ ఎక్స్టెండ్స్ ఆర్ రూట్ ఇంటర్ఫేస్ కలెక్షన్. దీని మీద మనం ఫిల్టరింగ్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఫిల్టరింగ్ ఎలా చేస్తాం? ఫిల్టరింగ్ అనేది స్ట్రీమ్స్ మీద చేస్తాం, కలెక్షన్స్ మీద కాదు. సో ఈ కలెక్షన్ని స్ట్రీమ్ కింద మార్చుకోవాలి నేను. సో నేమ్స్ డాట్ స్ట్రీమ్ చేస్తే ఆ లిస్ట్ అనేది కలెక్షన్గా మారిపోయింది. సో ఇఫ్ యూ గో ఇన్ సైడ్ దిస్ మెథడ్, దిస్ ఇస్ రిటర్నింగ్ ఎ స్ట్రీమ్. దిస్ విల్ రిటర్న్ మీ స్ట్రీమ్ అండ్ ఈ స్ట్రీమ్ మీద నేను ఫిల్టర్ అనే మెథడ్ని అప్లై చేస్తాను. ఏం ఫిల్టర్ చేయాలనుకుంటున్నాను? ఇక్కడ యూస్ కేస్ ఏంటి? ఐ వాంట్ టు ఫిల్టర్ అవుట్ ద నేమ్ స్టార్టింగ్ విత్ M ఇన్ దిస్ కలెక్షన్ నేమ్స్. ఈ కలెక్షన్లో మనకి 3 నేమ్స్ ఉన్నాయి, మహేష్, సురేష్ అండ్ రామ్. I want all the names starting with M. So our output should be M, Mahesh. సో స్ట్రీమ్ మీద ఫిల్టర్ అప్లై చేసి ఈ ఫిల్టర్లో నాకు ఎలాంటి ఫిల్టరింగ్ కావాలో లాజిక్ రాసుకోవాలి. అండ్ దిస్ లాజిక్ ఈజ్ రిటర్న్ యూజింగ్ లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్. ఇన్పుట్ పారామీటర్ నేమ్స్లో ఉన్న ప్రతి నేమ్ని తీసుకుని ఒక్కొక్క దాన్ని ఇటరేట్ చేస్తూ దాని మీద ఈ లాజిక్ అప్లై చేయాలి. దిస్ ఈజ్ మై స్టేట్మెంట్ ఇన్సైడ్ ఎ మెథడ్ యాజ్ వి డిస్కస్డ్ ఇన్ వైట్ బోర్డ్. సో ప్రతి నేమ్ మీద ఐల్ చెక్ ఇఫ్ ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ M. Then only it will include in this result. Finally, I am returning a list. I am converting this stream into a list using this collection method. So this will finally return me a list of filtered names. Then I can print cheskunna. When I printed it, I got Mahesh, which is the only name starting with M. Now let's try to use the reduce method. దీనికి నేను ఒక నమ్స్ అనే ఇంటీజర్ అరేని తీసుకున్నాను. ఇందులో 1 2 3 4 5 ఉన్నాయి. ఇక్కడ నా యూస్ కేస్ ఏంటి? ఐ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద లిస్ట్. దీనికి కూడా సేమ్ నమ్స్ అనే కలెక్షన్ని స్ట్రీమ్గా మార్చి ఆ స్ట్రీమ్ మీద రెడ్యూస్ అనే మెథడ్ని వాడుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు ఈ రెడ్యూస్ అనే మెథడ్లో నేను ఏం చేయాలి? దానికి ఇక్కడ నేను లాజిక్ రాసుకోవాలి. దిస్ రెడ్యూస్ మెథడ్ విల్ బి కాల్డ్ ఆన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇన్ మై
ఒరిజినల్ కలెక్షన్ విచ్ ఇస్ నమ్స్. ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ప్రతి ఇంటీజర్ మీద నేను ఏం అప్లై చేయాలి? ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద సమ్ అనే మెథడ్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. నౌ దిస్ సింటాక్స్ వాట్ ఎవర్ యూఆర్ సీయింగ్ is nothing but the shorthand notation of lambda expressions which is method references. దీన్ని మెథడ్ రిఫరెన్స్ అంటాం. డైరెక్ట్గా మెథడ్ నేమ్ని కాల్ చేసేస్తున్నాం. దిస్ మెథడ్ బిలాంగ్స్ టు దిస్ క్లాస్ ఇంటీజర్. బికాస్ ఐఎమ్ అప్లయింగ్ సమ్ అనే మెథడ్ ఆన్ అన్ ఇంటీజర్, ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇంటీజర్ హియర్. దిస్ ఇస్ ద ఇనిషియల్ వాల్యూ ఆఫ్ సమ్. ఇనిషియల్గా సమ్ 0 ఉంటుంది. వెన్ ఐ కీప్ అప్లయింగ్ సమ్ మెథడ్ ఆన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇంటీజర్ హియర్, finally I'll print that sum. When I calculate the sum, that will be 15, and hence when I print this, it will be 50. Now let's check map. Map కూడా అంతే, కలెక్షన్ని స్ట్రీమ్గా మార్చి దాని మీద మ్యాప్ని అప్లై చేస్తాం. వీటి యూస్ కేసు ఏంటంటే, whenever you want to apply a function or a method on a collection and you want to return the collection as a result, in that case you'll be using map. Here మన అరే మొత్తం మీద ఒక ఆపరేషన్ చేసి and then finally I'm returning the modified array. ఆ ఆపరేషన్ ఏంటి? అప్లై స్క్వేర్ ఆన్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద అరే. సో ఇక్కడ నేను లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ యూజ్ చేసి అదే చేస్తున్నాను. నమ్స్ అనే కలెక్షన్లో ప్రతి నంబర్ని తీసుకొని దాని మీద స్క్వేర్ చేస్తున్నాం. అండ్ దెన్ ఫైనలీ ప్రింటింగ్ ఇట్. ప్రింట్ చేస్తే 1 2 3 4 5కి 1 4 9 16 25 వచ్చాయి. నౌ లెట్స్ సీ ద సార్టింగ్ ఫీచర్ ప్రొవైడెడ్ బై స్ట్రీమ్స్ API. మళ్ళీ ఈ మెథడ్ కూడా విల్ బీ అప్లయింగ్ ఇట్ ఆన్ స్ట్రీమ్ విచ్ ఇస్ అప్లైడ్ ఆన్ ఏ కలెక్షన్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు వీ సార్టెడ్ ద స్ట్రీమ్. ఇప్పుడు నేను సార్ట్ చేసిన స్ట్రీమ్ని వెరిఫై చేయాలనుకుంటున్నా, యాక్చువల్లీ అది సార్ట్ అయిందా లేదా నా స్ట్రీమ్. సో నా స్ట్రీమ్ మీద ఐఎమ్ డూయింగ్ ఫర్ ఈచ్. స్ట్రీమ్లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ మీద ఐల్ బి డూయింగ్ దిస్. దిస్ ఇస్ మై మెథడ్ డెఫినిషన్. మెథడ్ డెఫినిషన్ అన్న రాసుకోవచ్చు యూజింగ్ లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్, ఆర్ ఐ కెన్ సింప్లీ రైట్ ద మెథడ్ నేమ్. హియర్ ఐ రోట్ ద మెథడ్ నేమ్ యూజింగ్ మెథడ్ రిఫరెన్సెస్. ఆ మెథడ్ నేమ్ వచ్చేసి println విచ్ ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ system.out ప్యాకేజ్. మెథడ్ రిఫరెన్సెస్ వాడితే లో యూ విల్ జస్ట్ రైట్ ద మెథడ్ నేమ్. ఆ మెథడ్లో ఉన్న డెఫినేషన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ యువర్ కస్టమ్ లాజిక్, యూ విల్ యూజ్ లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్స్ లైక్ దిస్. దీంతో స్ట్రీమ్స్ API డిస్కస్ చేసుకున్నాం, లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్స్ అండ్ మెథడ్ రిఫరెన్సెస్ కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం. నౌ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ థింగ్ లెఫ్ట్ ఇస్ కలెక్షన్స్ యూటిలిటీ క్లాస్. నౌ కలెక్షన్స్ విత్ an S is a separate utility class in which you have static methods. Different static methods ఉంటాయి. All these methods you can apply on your collections. All the general purpose methods like sorting, binary search, reversing a list, వీటన్నిటికీ రెడీమేడ్గా కలెక్షన్స్ అనే యూటిలిటీ క్లాస్లో మెథడ్స్ రాసి ఉన్నాయి, సో దట్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ యూజ్ దమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్టింగ్ తీసుకుందాం. ఐ వాంట్ టు అప్లై సార్టింగ్ ఆన్ మై కలెక్షన్ నేమ్స్. ఈ కలెక్షన్స్ అనే యూటిలిటీ క్లాస్ కెన్ బి ఓన్లీ అప్లైడ్ ఆన్ కలెక్షన్స్. మనం DSA ప్లేలిస్ట్లో చూసినట్టు సార్టింగ్కి మనం సపరేట్ ప్రోగ్రామ్ రాసుకున్నాం, బట్ ఇక్కడ అది అవసరం లేదు. ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంట్ అయ్యి ఉంది కలెక్షన్స్ అనే క్లాస్లో. సింపుల్గా ఈ లైన్ రాసుకుంటే సరిపోతుంది. నేమ్స్ విల్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ ఆల్రెడీ. If you see the sort method, this is returning void. అంటే అర్థం ఏంటి? This will not return any modified collections as in the case of map. నేమ్స్ అనే కలెక్షన్నే సార్ట్ చేసేస్తుంది, ఇక్కడ నమ్స్ అనే కలెక్షన్ని సార్ట్ చేసేస్తుంది. ఇలాగే మనకి బైనరీ సెర్చ్ కోడ్ రాసుకున్నాం DSA ప్లేలిస్ట్లో. అది మళ్ళీ రాసుకోకుండా యూ కెన్ సింప్లీ డూ దిస్. నమ్స్ అనే అరేలో ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ 3. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఐ యూజ్ కలెక్షన్స్ యూటిలిటీ క్లాస్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ జావా కలెక్షన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఈ వీడియో కోసం మీ అందరినీ చాలా వెయిట్ చేయించాను. చాలామంది చాలాసార్లు అడిగారు కమెంట్స్లో. సారీ టు కీప్ యూ ఆల్ వెయిట్ ఫర్ సచ్ ఎ లాంగ్ టైమ్, బట్ ఫైనలీ ఇట్ ఇస్ హియర్. ఈ వీడియోలో ఉన్న మొత్తం కంటెంట్ ఇస్ మోర్ దెన్ ఇనఫ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు జావా కలెక్షన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. లెట్స్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. అంటిల్ దెన్ స్టే ట్యూన్డ్, స్టే ఫోకస్డ్, కీప్ లెర్నింగ్.